that, it's gonna, you know. So I think the first thing I want to show you is that this is a, you know, a standard Android implementation that we have. You can go in and look at all the applications that you have. You can go in and move your applications and so forth. You have your notifications, for example, and you can go into settings, or you can go in and change wallpapers, widgets, and so forth. So it's a standard Android implementation. It also comes with Google Play, standard in the device, or all the other Google services, for example, Gmail, YouTube, Maps, and so forth. 그래서 간략하게 제품 시연을 해드리자면 지금 여기 보시는 것처럼 제 기기입니다. 그래서 여기에서는 저희가 아주 스탠더드한 그런 안드로이드 기기이다라고 생각하시면 되겠습니다. 그래서 보시다시피 여러 앱이 있고요. 그리고 앱을 이렇게 편안하게 이동하실 수도 있고 또 흔히 있는 것처럼 알림창도 있고 설정에 들어가셔서 설정을 변경하실 수도 있고 배경화면이라든지 위젯이라든지 이런 것들도 변경하실 수가 있습니다. 그래서 아주 표준형의 그런 안드로이드 경험을 받아보실 수가 있고요. 보시다시피 구글 플레이도 저희가 지원을 해드리고 있어서 여러분들께서 일반적으로 보실 수 있는 지메일이라든지 유튜브라든지 구글 맵이라든지 이런 것들이 다 지원이 됩니다. And one of the simple things that we do is this thing called a productivity tab, which you see here. And you can be playing a game on KakaoTalk, for example, and you decide that you need to, you know, see what is your next appointment. So you can at any point in time swipe from the curved edge display and review what is the next email, or you want to call somebody while you're still playing a game. You can do that from the productivity tab. 그리고 보시면은 H단에 생산성 태그가 있어서 여러분들께서 뭐 예를 들어서 카카오톡상에서 게임을 하고 계시는데 뭐 달력에 내 다음 약속이 언제인지를 찾아보고 싶다라든지 게임을 하고 있는데 누구하고 통화를 하고 싶다라고 하게 되면은 H의 이 생산성 탭을 통해서 아주 간편하게 하실 수가 있습니다. The next thing that we include with our Android implementation is Priv, is the hub. And as the name suggests, the hub is essentially the place where all your conversations are. BBM, email, Facebook, LinkedIn, Twitter, and so forth. And if KakaoTalk, for example, if the developer use the APIs that we provide, KakaoTalk could even be here on the hub. So all your conversations in one single place. 그 다음에는 허브라는 것이 있습니다. 허브라는 이름에서 여러분들께서 짐작하실 수 있겠지만 이곳에 여러분의 모든 대화가 통합되어서 보여지는 것입니다. 그래서 이메일이라든지 페이스북이라든지 트위터라든지 링크드인이라든지 이런 모든 대화가 여기에 다 모이게 되는 것입니다. 그래서 만약에 카톡 쪽에서도 저희가 제공하는 API를 통해서 개발을 하게 되신다면 여기에 카카오톡도 올라갈 수 있을 겁니다. Okay, so one of the things that I really like about this hub, for example, is a feature called snooze. So think of it this way. So it's Saturday night, you're out, you know, with friends at the pub, and you get an email from work, right? And you don't want to look at the email on a Saturday. You don't want to look at the email on Sunday. So what you can do is you can actually snooze the application. 그래서 헙에서 제가 좋아하는 기능 중에 하나는 바로 일시 알림 중지라는 그런 기능이 되겠습니다. 여러분들께서 예를 들어서 토요일날 저녁에 친구들하고 외출을 해서 밖에 외부에 계시는데 직장에서 이메일이 왔다라고 하게 되면은 토요일하고 일요일날은 이 직장에서 온 메일을 확인하고 싶지 않을 것입니다. 그러면은 그때 이 일시 알림 중지 기능을 사용하시면 되는 겁니다. Right? So what you can say is that, hey, come back on Monday. The email will come back on Monday. But what happens if maybe Monday you have a headache and you don't want to come into the office at 9 a.m., right? You can now also say, hey, can the email please come back when I'm in the office, for example? Or even better still, when I touch the office Wi-Fi, then the email will come up again. 그래서 여기에서 보여드리는 것처럼 월요일날 9시에 다시 이메일이 오도록 설정을 하실 수도 있고 또는 월요일날 아침 9시에 뭐 예를 들어서 머리가 너무 아파서 내가 9시에는 출근할 것 같지 않다라고 하게 되면은 시간으로 설정하기보다는 내가 사무실에 도착했을 때 이 이메일이 오도록 그렇게 설정을 하실 수도 있습니다. 또는 사무실 와이파이에 접속을 했을 때 이 이메일이 다시 들어오도록 설정을 하실 수도 있습니다. Okay, so that's one.
Obviously, since we're BlackBerry, I'll show you something on messaging itself. So I need my Korean is not that good, so I'm gonna get to it. So what you notice is that he's typing Korean on the virtual keyboard. And what you'll see is that as he types, words get suggested on the keyboard itself. And you can actually flick to type. As you type, the keyboard will learn how you type and it will become more and more intelligent and your accuracy increases. 그리고 또 뿐만 아니라 제 한국어가 서투르기 때문에 제 동료분께 부탁을 드릴 텐데요. 지금 한국어로 가상 키보드를 활용을 하면서 지금 타이핑을 하고 계십니다. 근데 보시다시피 타이핑을 하게 되면은 단어가 계속 추천이 되고 있는 모습을 보실 수가 있습니다. 그래서 이렇게 플릭을 해서 타이핑을 하실 수가 있고요. 계속해서 학습을 하고 있어서 점점 더 지능형으로 여러분들이 어떤 단어를 쓰실지 이런 것들을 학습합니다. And then if you flick the keyboard, you can actually get the symbols by just one click. You flick the symbols, or when you flick from right to left, you actually delete words very easily. You notice he's deleting words. 그리고 여기에서 키보드를 아래로 플릭을 하시게 되면은 기호를 바로 보실 수가 있고요. 오른쪽에서 왼편으로 플릭을 하시게 되면은 단어를 지우실 수가 있습니다. Okay. So now as Cameron is typing, what you notice with the full touch keyboard is that it doesn't matter whether any full touch keyboard. The problem with a virtual keyboard is that it takes up 1/3 of your screen, right? What if you're working on a very long email? 그런데 이렇게 타이핑을 하고 있는데 사실 여느 그 풀터치 키보드와 마찬가지로 이 가상 키보드가 화면의 3분의 1 정도 차지를 하고 있다는 것을 아실 겁니다. 그런데 예를 들어서 여러분들께서 장문에 이메일을 쓰고 싶다라고 하게 된다면 어떻게 해야 될까요? And this is where if you want the full size of the keyboard, of the screen for typing, you would slide down the keyboard. And when you slide down the keyboard, you actually get you get the full space for typing, especially the very long emails. 그래서 예를 들어서 내가 전체 화면을 보고 싶다라고 하게 되면은 키보드를 이렇게 슬라이드 방식으로 내리시게 되면은 전체 화면이 다 뜨게 됩니다. Okay. Now on the hard keyboard, you can still do the same typing. It's got all the keyboards, all the Korean keys there, and you can continue typing. And the same gestures for flick to type are still there. So you can still flick words from the bottom, or you can also reveal the symbols by flicking the keyboard down. Because it's a touch-enabled keyboard, you can flick the keyboard to get the symbols. 그래서 여기에서 보실 수 있는 것처럼 한국어로 동일하게 이 실제 키보드에서도 타이핑을 하실 수가 있고요. 가상 키보드에서 하셨던 것처럼 이렇게 플릭을 통해서도 타이핑을 하실 수가 있습니다. 말씀드렸던 것처럼 저희 실제 키보드에서도 터치 실행이 지원이 되고 있기 때문에 마찬가지로 아래로 플릭을 하시게 되면은 기호를 보실 수가 있습니다. Okay, so now the other thing that the keyboard is really useful for is, let's say you're in a bus and you have one hand and you want to browse, right? Now what you can do is you can actually browse by using this as a scroller. Okay, look at how easy. It's very useful for browsing, for example, because every time when you want to browse and you do this, sometimes you will accidentally click on a link when you're browsing. Here you won't, because you're basically using the keyboard as a scroller only. You will never click on a link. 그리고 또 한 가지 제가 보여드리고 싶은 것은 예를 들어서 여러분들께서 버스를 타고 가고 계시는데 한쪽 손은 버스 손잡이를 잡고 있어서 한 손만으로 브라우징을 해야 되는 경우에 있어서는 이 키보드를 스크롤러로 사용을 하실 수가 있습니다. 그래서 특히나 브라우징을 할 때 아주 유용하게 사용하실 수가 있습니다. 많은 경우 저희가 브라우징을 그냥 손가락으로 하게 되면은 실수로 링크를 클릭하는 경우가 많은데 그런 부분들을 저희가 피할 수가 있습니다. Okay. And then on the keyboard, you actually get 26 shortcuts. Okay. So take for example, I want to use K. I can now configure K to basically go to, let's see, Kakutalk. Okay. So the next time if you want to go to Kakutalk, I don't need to open the application. I just go and click K. And so you can configure all 26 keys to go to 26 different applications.
I'll give you another example. If I long press F, it'll actually go to Facebook. But you can also say D is Facebook, for example. You decide. 그리고 또 뿐만 아니라 저희 키보드에서 26개의 단축키를 설정을 하실 수가 있습니다. 그래서 예를 들어서 뭐 K는 카카오톡, K를 눌렀을 때 카카오톡이 바로 열리도록 하실 수가 있습니다. 그래서 26개 키를 다 단축키로 설정을 하실 수 있기 때문에 26개 앱으로 바로 가도록 설정을 하실 수가 있는 것입니다. 여기에서 제가 보여드린 것처럼 저는 F를 누르면 페이스북으로 가도록 제가 설정을 해놨는데 여러분들은 B가 뭐 페이스북으로 가도록 설정을 하시길 원한다면 그렇게 또 하실 수가 있다는 것입니다. Okay, and then the final thing that I'm going to show you is Detect. It's an application that is available on the device. It's free. And when you click on Detect, the first thing you'll notice is that it's a very simple diagram to show you how secure your device is. 그리고 마지막으로 여러분들께 디텍을 보여드리게 될 텐데요. 디바이스 상에서 저희가 무상으로 제공을 해드리는 그런 앱이 되겠습니다. 그래서 보실 수 있는 것처럼 내 디바이스의 보안 수준을 한눈에 확인하실 수가 있습니다. So it's basically saying, hey, I need to take this action. So what I do is I go in here, I go through the recommendations, and let's say I do this. Okay, so this is one simple example. 그래서 조금 전에 보셨던 것처럼 지금 이러한 액션을 취해라 라고 권고를 하고 있기 때문에 제가 그 권고 한 대로 따르게 되면은 이와 같이 제 보안 수준이 높아지는 것을 보실 수가 있습니다. Okay, so if, for example, your device was compromised, somebody tampered with the hardware, or somebody went in and you put in a virus or put in a software, this will not show green, it will show yellow or red, and you will know that your device, something is wrong with your device. 그런데 만약에 누군가가 여러분 기기를 침해를 해서 예를 들어서 하드웨어를 건조했다든지 바이러스라든지 어떤 소프트웨어가 침투했다라고 하게 되면은 여기에서 이렇게 녹색으로 나타나는 것이 아니라 노란색이나 빨간색으로 뜨게 되는 것입니다. And then the other thing that you can do with Detect is that it actually shows you all the applications that you have. So take for example Facebook. Facebook is assessing my location. It's accessed my location 149 times, and I can go in and see when is the last time it actually accessed my location. 그리고 또 뿐만 아니라 디텍에서는 여러분들이 깔아놓으신 모든 앱들을 다 보실 수가 있습니다. 예를 들어서 페이스북을 한번 보시면은 페이스북에서는 149차례 제 위치 정보에 접근했다라는 것을 보실 수가 있고 언제 마지막으로 접근을 했는지 정보까지 확인하실 수가 있습니다. Okay, so I think Facebook assessing my location, I'm fine, right? But I'm sure all of you out here have downloaded free applications before, right? You have free applications. And I'm just going to show you one simple application. It's called Flashlight. It's a free application. It's good for using as a flashlight. But you'll notice that it is, assessing a few permissions. 그런데 여기에서 페이스북이 제 위치 정보에 접근하는 것은 사실 저는 아무 상관이 없고 무방합니다. 근데 여러분들 아마 다들 무료 앱을 다운받으신 그런 경험은 있으실 겁니다. 그래서 제가 무료로 다운받은 이 앱, 플래시라이트라는 앱은 조명으로 쓰기에는 아주 유용합니다만은 이렇게 제 정보에 지금 접근하고 있는 모습까지 확인을 하실 수가 있습니다. So if I go in, I will be able to see that flashlight has actually accessed my location about 165 times. Maybe I'm fine. Maybe I'm fine with flashlight taking my application because clearly, my location, because clearly they're going to take it and sell my location information to providers. 그런데 보시다시피 플래시라이트라는 앱 쪽에서 제 위치 정보에 165회나 접근했다라는 것을 볼 수가 있습니다. 어떻게 보면 괜찮다라고도 생각할 수가 있겠습니다. 그리고 자명한 것은 아마 이 정보를 가지고 이 정보를 구매하고자 하는 사람들에게 이 제 위치 정보를 판매하지 않았을까 정도는 저희가 가늠을 해볼 수 있을 것 같습니다. But look at this. The application is even assessing my microphone twice. Okay? If I go in there
It will even tell me when did it access my microphone, and the fact that it was actually accessing my microphone for almost 5 minutes. Imagine if you were in a critical business meeting, right? And you did not know that your application was using your microphone and recording something for 5 minutes while you were having a business meeting. That's not really nice. 그런데 여기에서도 보실 수 있는 것처럼 위치 정보뿐만 아니라 마이크에도 접근하고 있다라는 것을 볼 수가 있습니다. 더 안으로 들어가서 보시면은 언제 접근했는지, 그리고 또 거의 5분 동안이나 접근했다라는 것을 보실 수가 있습니다. 여러분들 생각해 보시면, 여러분들께서 만약에 중요한 미팅에 참석하고 있는데 이 앱에서 5분 동안 그 중요한 비즈니스 미팅을 녹음했다라고 생각을 하시면 사실 그렇게 유쾌한 일은 아닐 겁니다. Okay, so but because this is Android, Marshmallow 6 Android, you can actually go in now and actually stop it from accessing my microphone if I want to. Okay, so this is one thing that you can do. Or you can also now tell that if the application is going to access my microphone or even my camera, right? Please tell me so that the notification will show when the flashlight is using my microphone. 그래서 여기에서는 두 가지 행동을 취하실 수가 있습니다. 첫 번째는 마시멜로우 6이 탑재된 안드로이드 기기이기 때문에 마이크를 접근하지 못하도록 그 부분을 차단하실 수가 있습니다. 또는 이 앱에서 마이크나 뭐 카메라에 그 접근을 하려고 할 때는 나에게 통지를 해달라, 알려달라라고도 설정을 하실 수가 있습니다. Okay, so this is really what I'm here to present, Priv by BlackBerry. I think we have the devices out in experience zone. Thank you very much. You've been really great audience. Hope you enjoy the rest of the evening. 그래서 여기까지가 제 발표가 되겠고요. 여러분들 Priv by BlackBerry에 대해서 설명을 드렸습니다. 그리고 밖에 보시면 체험존이 있습니다. 여러분들 직접 한번 보시기 바랍니다. 이렇게 와주셔서 다시 한번 감사의 말씀 드리겠고요. 남은 시간 즐거운 시간 되시길 바랍니다. 감사합니다.